all are, I am not cover the disease package. Cerebral palsy is one of the non-contagious motor functional disorder. Is affect from upper limb hemiplegic CP and also suffering in complete stiffness and other condition. So this is for cerebral atrophy. This lot of children now roll out. Yearly intervention is must. So I already mentioned Siddha Varma therapy neurological cases. So this case cerebral palsy, you know about our Siddha mentioned Sirakambavatham. Sirakambavatham. Next slide. So Sirakambavatham, already our text, elevated Vadam from his normal level that affects central nervous system with vascular insult with leads to disturbance of central nervous system. So this exhibits the manifestation involvement of major symptoms: impairment hearing, mental retardation, uncontrolled head movement, drooling of saliva, difficulty in speech, disability in both extremities. So only main characters. So our text mention what causes of disease Sirakambavatham. Next slide. Our text Varma Odivu Sarasuthiram. Kutramam Sappani Mudavan Konan. Few members in Tamil people, I explained to Tamil. Our sister in the Noi வரக்கூடிய மெயின் பிரச்சனை வர்ம ஒடிவுரு சரஸ்வத்திர நூல்ல வந்து 1500 is clearly mentioned moving to injury to damage in the pregnancy period, prenatal, perinatal and குற்றமாம் சப்பானி முடவன் கூனன் குணமான செவிடு குருடு ஊமை மைத்தன் சுற்றுமே அறிவில்லான் பாலவாதம் சரீர பலன்தான் இழந்தோன் clearly mentioned. This is 5th month of pregnancy may lead to physical disability, congenital deafness, blindness, mental retardation, cerebral palsy. This is our text reference. Cerebral palsy, what are the causes? We mention above lines that injury of 5th month of pregnancy may lead to disability. So another text, Varma Sudamani mentioned இது கால் கரத்தின் பலன் கெடுக்கும் பாந்தி போலே கற்பிணி அன்று உயரும். So கூறுமிகு கால் கரத்தின் பலன் கெடுக்கும் பாந்தி போலே கற்பிணிக்கு அன்று ஏறும். Next slide. Already each every our Tirumular concept, according to Tirumular stagnation of Tirumular concept, stagnation of urine or feces or both during sexual intercourses may be result in deafness. So one of the Tirumular mentioned deafness, blindness and dumbness in the neonatal. So our already mentioned that clearly. Tirumular, Varma Sucham reference, Tirumular Tirumandiram. Another one reference, Varma Odivu Murivu Sarasuthiram 1500 verses. Effect of prenatal injuries. Any heat or injury during the pregnancy period affect the flow of Tasavayus. Tasavayus and this affect the flow of 3 principles, nadis and death may occur in the Sulumune Nadi, Vasi, Tasavayukal Adipatta. வானென்ற கற்பந்தான் தன்னை பற்றி வலுவான தடியடிகள் கொண்டது ஆனால் தேனான தசவாயு சிக்கல் கொன்று திரிதோஷம் உணர்வகன்று. எல்லாம் கிளியரா எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டா the result of this injury Varmam techniques called அடங்கல் and medicine will be helped reveal the help of mother. It lead the disease like diabetes, frequent of bowels, hemorrhage, uterus prolapse, paraplegia. So this is Varma Odimurivu Sarasuthiram clearly mentioned. Ilagidunum dosumundu petra pinbu ஏந்திலைக்கு நீரிழிவு அல்லால் வாதம் அழிவாக பேதி வெகுமாய் சாயும். நம்மளுடைய சித்தமருத்துவத்துல வர்மம் அனாட்டமி, வர்மம் பிசியாலஜி,
வருமத்துக்குன்னு கம்ப்ளீட் ஒரு செப்பரேட் ஒரு சிலபஸே ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க. அதுல பாருங்க அதோட கான்செப்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு. வானென்று கற்பந்தான் தன்னை பற்றி அதுல ஒவ்வொரு லைன்லயும் ஒவ்வொரு கிளியரன்ஸ் அனாட்டமி எங்க அடிப்படும், என்ன நடக்கும், தசவாயில பாதிச்சு இந்த திரிதோஷம் என்ன நடக்கும். நெக்ஸ்ட் லைன். அதே மாதிரி எப்படி விலகிடனும் தோஷம் உண்டு பெற்ற பின்பு ஏந்திலைக்கு நீரிழிவு அல்லால்வாதம் அழிவாக பேதியது வெகுவாய் சாயும் அல்லாவிட்டால் அண்டி தள்ளும் துவாலை சாய்க்கும். அப்படியே அந்த அடங்கல்ல வந்து Varmam techniques called adangal and medicines will be helped to review the health of mother, even though it may lead to disease like diabetes, frequent bowels, hemorrhoids, uterus prolapse, paraplegia, and in mother and physical disabilities and mental retardation. The child is this is clearly a lot of textual evidence our this kind of vessel children, cerebral palsy, autism, and neurological disorders. So next slide. So before you clinical study the evaluate of efficacy of Siddha and Varma therapy in cerebral palsy, this is for just for our pilot study report. But நம்ம வர்மக்கலையை ஏற்கனவே சொன்னதுதான், வர்மக்கலையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வர்மக்கலையோட வரலாறு பார்த்துட்டோம். வர்மக்கலையில சித்த மருத்துவ குழந்தைங்களுக்கு நோய் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? ஏன்னா இது எனக்குமே கொஸ்டின் வந்துச்சு. சிரக்கம்பவாதம் அப்படிங்கிறது செரிப்ரல் பால்சி கம்பேர் டு சிரக்கம்பவாதம் இன் அவர் Siddha correlation. So lot of our seniors is asked Sirakambavatham is 80s vadas and one vada is குழந்தைங்களுக்கு பாதிச்சிருக்கா சைல்ட் டிசீஸான்னு பார்த்தறப்ப is reference lot of reference கிடைச்சிச்சு. ஸோ அதோட நம்ம முதல்ல வர்ம புள்ளியை லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வர்மத்தோடைய வர்மம் ஒரு பிளேஸோடைய நீள அகலம், வர்ம புள்ளியோட பேரு, வர்மம் படுவர்மமா தொடுவர்மமான்னு தெரியணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வர்ம புள்ளியிலோடைய சைஸ் அண்ட் சேஸ் தெரியும். இப்போ ஒவ்வொரு வர்ம புள்ளிக்கும் நம்ம வந்து அருகோணம், வட்டம், அதோட நெல் அளவு, எவ்வளவு ஆழம் உள்ள உடையதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் தெரியணும். இப்போ வந்து இன்னைக்கு பொறுத்தளவு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் குழந்தைகளுக்கு சித்த மருத்துவத்தில், அதுவும் சிறப்புநிலை குழந்தைகளுக்கு இருக்குதா, அப்படி வர்மக்கலையில் இருக்குது, அதோட ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் என்ன, ஒரு அதோட ஒரு டேட்டாஸ் பிளஸ் ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸ் 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து டெமோ, இதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அடுத்தடுத்த செஷன்ல வந்து நம்ம வந்து தனித்தனியா ஒவ்வொரு டிசீஸா பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேடம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். டைரக்ட்லி யூ சேம் our doctors all are ask the first question, emergency condition, child had previous history of seizure, cerebral palsy condition same for per day 10 times and 20 times and continue suffering from frequency of seizure. So our Varma points in Kauli column and Kurchai column, Tilarda column, and the Karanam, autism mentioned mainly Manam Buddhi Siddham Ahangaram. So this affect from நம்மளுடைய மனம் புத்தி சித்த அகங்காரத்துல வரக்கூடிய ஒரு சில அந்த மாற்றத்தால் வர்றதுதான் மந்த நிலை, அதுதான் ஆட்டிசம். இப்ப அதுக்கு வந்து இந்த திலத காலம் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டா இருந்திருக்கு. அதுவும் ஐ கான்டாக்ட், அந்த இயர்லி இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம முதல்ல நம்ம எப்படி வராங்க, போற ஐ கான்டாக்ட், கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லை, எங்க குழந்தை ஒழுங்கா பேச மாட்டேங்கிறான், சோசியல் இன்டாக்டிவிட்டி இல்லை. ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது திலத காலம். நம்ம பின்னாடி வந்து திலத காலத்தோட நம்ம யூசஸ், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திலத வர்மம் அண்ட் ஆல்சோ யூசஸ் ஆஃப் திலத வர்மத்தை நம்ம பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So thank you. His case study before treatment, the cerebral palsy. This is one of the 7-month child admitted in our hospital. Cerebral atrophy, Egmore Pediatric Hospital, referred to our Siddha. Admission 45 days in complete head control, nil head control, drooling of saliva, squint eye, and stiffness, lot of complaints. So after that, continued treatment per day 2 times, also admitted in 45 days in our national staff Siddha. After that, continue 3 month, 1 year follow. Varma points, Siddha medicine, our Brahminai, Amukra Churnam, Visamushti, Lagu Visamushti Thailam, external application. So after that, middle of the treatment, supportive standing. Next slide. A single case report, just I share with my experience. This is case sheet
our National Staff Siddha. Next slide. So after 11 months, continued treatment, every 3 months only admitted, and also follow up the OPD. So continue our 2012, I joined PG, and 2015, 3 years, I continue follow this patient, admission, also OPD. After that, 3 years continued treatment is patient without support, sitting, standing, and all lot of improvements. After that, I document this case documented, and also my paper published this journal also. So this I sincerely thank this parent support, and also this baby girl completely support. Every day, Varma points in 3 times. So on another case, so why I am asked different cases. First case is yearly intervention. 6 months or 1 year, before 1 year you started the treatment. Our Siddha protocol, medicine and Varma therapy, complete Tokkanam, another follow. Patient completely recover 90%. Management. But same another case too is a 9-year-old child, is a complete cerebral palsy, also lower limb stiffness without support walking and difficulties, a lot of. So, but same case continues, same kind of treatment, Varma therapy, Tokkanam and medicine, slowly improvement. But so this is I mentioned, first of all, you identify in cerebral palsy in yearly intervention, you continue treatment 1 year, 2 year, 3 year is management. Also few cases in success. So this case, next slide. Before treatment in a sitting and standing in difficult, after treatment with support and without support, slowly walking. So this is mild improvement our cases. Next slide. So 100 cases, 3 years cross-sectional study, our IP, inpatient ward, National Staff Siddha, complete case study, how many days in staying needed our these children, and what are the therapy protocol. So next slide. This is mentioned our chart. Next slide. Oh, no, video may be not open. Next slide. So these after that I am statistic completely find out all cases, mostly angular salivation, speech disorder, difficulty in sitting, standing, mostly cases in seizures. So seizures is very good result. Very good result in Varma therapy in Kauli column. Today, I will after that completed PPT, I will live demo. Simple our Varma points in emergency condition. Best points for fits epilepsy Kauli column is another one. Speech improvement also good result. Our Udanan stimulation of Andakalam, Annakalam, Pidari Ottu. So this package of points very good effective. This speech very good improvement. Also our Siddha medicine under Thailam other combination. Next slide. So totally 100 children, but 63 children only supportive and follow is improvement chart out. Next slide. So main our first improvement, important improvement, neck control is within 45 days is very good result for neck control. Drooling of saliva stop. Speech is very improvement. Few words improvement, monosyllable word improvement. Seizure frequency is stop. Next slide. Totally maybe 3 months continued treatment, regular follow, but lot of causes, birth asphyxia, neonatal jaundice, and lot of causes are find out.